අප සූදානම් තවත් ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රපොසිෂන් එකක් ඉගෙන ගන්න. අද අපි ඉගෙන ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රපොසිෂන් එක එහෙම නැත්නම් මේ නිපාත පදය වෙන්නේ in කියන ප්‍රපොසිෂන් එක. in කියලා කියන්නේ තුල යමක් ඇතුළත කියන අදහස මේක භාවිත කරනවා. අපි දැන් බලමු කාලයකදී කොහොමද in භාවිත කරන්නේ කියලා. කාලයකදී in භාවිත වෙන්නේ in the morning උදෑසනදී in the morning. In the afternoon, දිවා කාලයේදී in the afternoon. In the evening, සවස සවස් කාලයේදී. මේකට අපි සූදානම් ස්ථානයකදී in භාවිත වෙන ආකාරය විමසා බැලීමට. In the garden, ගෙවත්තේ. In the garden, ගෙවත්තේ. In the room, කාමරේ. In the room, කාමරේ. In the car, කාර් එකේ. In the car, කාර් එකේ. In the box, පෙට්ටිය තුල. පෙට්ටිය ඇතුළත, පෙට්ටිය තුල in the box. In the bag, බෑගය තුල. බෑගය ඇතුලේ, බෑගය තුල in the bag. In the class, පන්තියේ. පන්තිය ඇතුලේ, පන්තියේ in the class. In the sky, අහසේ. In the sky, අහසේ. In the water, ජලයේ. එහෙම නැත්නම් වතුරේ. In the water, ජලයේ. In the park, උද්‍යානයේ. උද්‍යානයේ in the park. In the kitchen, කුස්සියේ. කුස්සිය ඇතුලේ, කුස්සියේ in the kitchen. In the city, නගරයේ. In the city, නගරයේ. In the village, ගමේ. In the village, ගමේ. In the shop, සාප්පුවේ. සාප්පුවේ in the shop. In the hospital, රෝහලේ. In the hospital, රෝහලේ. අපි බලමු මේ in කියන පදය තවත් අවස්ථාවලදී යෙදෙන ආකාරය. In the mirror, කණ්ණාඩියේ. නැත්නම් කණ්ණාඩියේ. In the mirror. In the book, පොතේ. In the book, පොතේ. In the picture, පින්තූරයේ. In the picture, පින්තූරයේ. In the newspaper, පුවත්පතේ. In the newspaper, පුවත්පතේ. In the rain, වැස්සේ. In the rain, වැස්සේ. එනම් මේ in කියන ප්‍රපොසිෂන් එක තවදුරටත් මේ වීඩියෝ නැවත නරඹලා හොඳින්ම අධ්‍යයනය කරන්න.